rozpoczynamy konferencję prasową po meczu Dzików Warszawa z Energa Treflem Sopot. Dziki Warszawa wygrały 88-70. Trzech tym samym meldują się w półfinale. Orlen Basket Ligi są z nami trener różnych gości Mikola Arkas oraz kapitan Jakub Szęk. Jakub, zacznijmy od Ciebie, proszę o opinię o tym meczu, o tej serii. No. Ciężko się znaleźć teraz jakieś myśli, żeby to było coś mądrego. Przegraliśmy z zespołem lepszym przede wszystkim na przestrzeni całej serii. Walczyliśmy, wiedzieliśmy co mamy robić, wiedzieliśmy gdzie są nasze największe słabości i gdzie są te elementy gry, które dadzą nam ewentualną szansę, żeby walczyć w tej serii, ale po prostu się nie udało. Nie byliśmy w stanie, nie wiem czy to jest zmęczenie, brak doświadczenia, czy coś jeszcze innego. Zabrakło nam chłodnej głowy. Przegraliśmy z zespołem, który ma świetny sezon, który jest bardzo zdyscyplinowany, za co duży szacunek do trenera, bo naprawdę przez całą serię trzymali się, widać było swojego game planu i naprawdę byli bardzo zdyscyplinowani w tym, co robią i nie tracili głowy w najważniejszych momentach i w momentach, kiedy było ciężko. W naszych ciężkich momentach wydaje mi się, że trochę tej chłodnej głowy po prostu zabrakło. Chcieliśmy na pewno, ale po prostu popełnialiśmy błędy. Źle graliśmy w momentach najtrudniejszych, zbyt indywidualnie. Chcieliśmy rozstrzygnąć ten mecz na przestrzeni 1 minuty, co nie jest możliwe w playoffach i taki jest po prostu tego skutek. Także na pewno jest to smutne zakończenie sezonu, ale nie jest mi wstyd, że przegraliśmy z Dzikami, bo naprawdę prezentują się w tym sezonie znakomicie. Dziękuję przede wszystkim jeszcze naszym kibicom, co powinienem chyba zrobić na początku, przepraszam, ale skupiam się na meczu. Naszej ekipie wyjazdowej, która była z nami tutaj na playoffach i była z nami w wielu miejscach. Tworzyli naprawdę świetne chwile i świetnie czuliśmy ich wsparcie cały czas. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy byli z nami przez cały sezon, na dobre, na złe. Bo czuliśmy to wsparcie meczy czy na Ergo Arenie, czy na hali stulecia. Wiem, że chłopaki naprawdę świetnie wspominają już ten czas spędzony w Sopocie. Dziękuję znowu prezesowi i dyrektorowi i całemu ofisowi za to, jakie warunki gry, jakie warunki do wykonywania naszej pracy nam stwarzają w Sopocie. Cały czas twierdzę, że nieskromnie jesteśmy jednym na pewno z najlepiej zarządzanych klubów, jeśli chodzi o wszystkie aspekty. Także czapki z głów jeszcze raz. No i co, teraz wakacje i będziemy się na pewno zbroić i budować na przyszły sezon, żeby wrócić do najlepszej czwórki. Dziękuję. Dziękuję. Jakub. Pytania, Anton. Antek Pyzo, Radio 97. Jakub, pokazaliście w tym meczu dwa oblicza. W pierwszej połowie byliście bardzo pewni, ten rzut Wam wpadał na wysokim procencie. W drugiej połowie wkradła się frustracja. Zakładam, że to wynikało z tych decyzji sędziowskich, które szły nie po Waszej myśli. Pojawiło się parę strat. Czy to właśnie w tym sfrustrowaniu szukałbyś przyczyn dzisiejszej porażki? Przede wszystkim w mojej ocenie, mimo tego, że wygraliśmy pierwszą połowę 13 punktami, wydaje mi się, że powinniśmy zrobić lepszy wynik na to, co graliśmy i jak się prezentowaliśmy. Mieliśmy nawet podczas tej pierwszej bardzo dobrej połowy mieliśmy przystoje i złe decyzje również i w obronie i w ataku, które troszkę zablokowały nam jeszcze powiększenie tej przewagi i daliśmy ekipie, która żyje z rzucania za 3 punkty i która daliśmy im trochę tlenu, bo graliśmy bardzo dobrze, ale nie wykorzystaliśmy tego w 100%. To tak jak powiedziałem, żeśmy moim zdaniem nie zachowali chłodnej głowy, kiedy zaczęło się robić naprawdę gorąco. Zaczęły się już problemy, kiedy tam z 13 doszli nas na 6 punktów i już chcieliśmy w pojedynkę akcjami indywidualnymi nadrobić na 8, na 10, na 12, a to jest w ogóle nie tędy droga.
i na pewno będzie to świetna lekcja dla nas tutaj wszystkich, że tak po prostu nie da się grać w playoffach. No ta drużyna była trochę, taki miała charakter, że w momentach trudnych troszkę nam właśnie brakowało chłodnej głowy. Wiadomo, jak to jest z każdym aspektem gry. Są zawodnicy i są sędziowie, każdy chce robić najlepszą pracę, ale rozumiem też nasze emocje, bo graliśmy o wszystko w tym meczu i każdy za wszelką cenę chciał wygrać i po prostu robiliśmy wszystko, co każdy uważał w danej chwili za najlepsze, żeby pomóc temu zespołowi, żeby to wygrać. Dziękuję. Jako Wyczyński Przemysłowy, wróciłeś po długiej kontuzji przed playoffami. Jak mocno wpływała na Ciebie w trakcie gry w playoffach i jak bardzo daleki od optymalnej formy się czułeś, no bo mówię, nie byłeś pewnie na 100%. Jakby fizycznie i koszykarsko wydaje mi się, że czułem się normalnie i po prostu tak jak w tych poprzednich miesiącach, kiedy grałem przed kontuzją. Ja się starałem dać to, co po prostu mogę. Wiadomo, że po 3 miesiącach nie jest łatwy powrót do gry. Rzeczy dzieją się troszkę szybciej niż kiedy jest się w tym rytmie meczowym. Aczkolwiek ciężko mi oceniać przede wszystkim. No, to z zewnątrz chyba lepiej widać, jak to wygląda. Wchodziłem też, trzeba pamiętać, do zespołu, który troszkę się ukształtował na nowo i który grał beze mnie przez 3 miesiące, więc ja też musiałem na nowo troszkę znaleźć swoją rolę w tym wszystkim i tak się starałem robić. Oczywiście ja indywidualnie miałem 300 razy więcej chęci, żeby zrobić coś więcej i wydawało mi się, szczególnie teraz dzisiaj, że byłem na to gotowy i dobrze mi się, po prostu się dobrze czułem, bardzo dobrze się czułem. Ale tak jak mówię, już w naszym zespole były ukształtowane też role przez ten cały czas, który mnie nie było, do których się po prostu musiałem dostosować i dać po prostu tyle, co mogę w danym momencie meczu, kwarty czy w całym meczu. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanie do Jakuba? Dobrze, dziękujemy. Dziękuję. Został z nami tylko trener Energa Trefla, Sopot, Kolarkas. Coach, share with us your opinion about this game, about this series. Congratulations to Dziki, better team one. If you play them as many times as we played them during the year, and like we win 2 games and they win, I don't know, 5 maybe, and then like you lost to a better team, and like that's sad to end the season like in a game like this, that like one half you play great, second half you don't, and then but this is our destiny now, and I want to thank everybody like from Trefl Sopot. It's been difficult but really like memorable season, let's say. We had our ups, we had our downs, and I think this like our down. For some reason we didn't play really well in the playoffs. But at the same time, I think that like Dziki is a great basketball team, and we, like I said, we lost to a better team, so there's no like shame in this. But like I said, disappointed, sad to end like this, and maybe would have deserved the 5th game if we would have played like we played in the first half. But like I said, congratulations to Dziki. Thank you for the organization and staff and players, and hope all the best for the remaining teams. Thank you so much. Trener Larkas gratuluję Dzikom, mówię, że po prostu w tej serii byli lepsi. Podkreśla, że Dziki z Energa Trefl Sopot zagrali już dużo meczów przeciwko sobie. No oczywiście smutno dla trenera Larkasa, jak i całego Trefla Sopot tak kończyć sezon. W dzisiejszym meczu jedna świetna kwarta. Tak naprawdę przykryła ją ta druga gorsza, ale mimo wszystko jest to sezon do zapamiętania dla trenera Larkasa i dla organizacji. Ten jeszcze tutaj wspomniał, że niestety ten dołek nadszedł na czas playoffów i podkreślił jeszcze raz, że Dziki są świetnym zespołem i naprawdę nie wstyd było z nimi przegrać. I trener też życzę wszystkiego dobrego pozostałym drużynom, które są jeszcze w walce o medale Polskiej Ligi Koszykówki. Dobrze. Coach,
what changed in your team's play and in the opponent's play in the second half compared to the first half, which you played good? Well, I think that like Dziki was way more aggressive, and then we didn't get the calls. Free throws 33 to 15. So we didn't get the calls, and the referees got to our head, and like mentally, like we weren't in control as you should be in a playoff game. So we started to focus on wrong things. We started to miss shots. We started to play scared, and at the same time, Dziki like got more energy out of those, like our frustration, and they used it the right way. We didn't, so we reacted the wrong way, and then we started to miss open layups, everything like we have been doing the whole series, I would say. So. That's it. Like you have to keep your head in the game. You have to focus on the moment instead of like what is called, what is not called. You just have to fight through it. You have to play better during those moments, and we couldn't. So this is what we deserve. I think that Dziki like showed okay. Like we want to fight. We want to end it here. And then when we didn't get the calls, like we lost our cool, and then the snowball started to roll wrong way, and it didn't end well for us. Thank you very much. Thank you. Thank you. Great question. To ja teraz. Coach, two questions first. Would you agree that Shank's injury was the turning point for this season? Of course, you were missing Wytyńska now, but też when Shank was out, the team was, let's say, restructured a little bit. Then he came here, and it was hard to put him in this let's say, new team, and it didn't look well to him and yeah, I mean, like of course it's difficult, but I would say like 12 weeks is 12 weeks, and we had to reshape the roster during the period of time, and we also had to fight like for a long time. We have been basically playing for the top 6, and like if we would have played in the play-in, Shenko would have played. So like we knew it, and like we did everything what we could to like be in the top 6, so we get the rest for the players, and limited amount of guys that we had like during the last stretch. So I think they took a lot of energy out of us. But of course also Willie, like Mikola is really important for us, and like puts all the players in the right positions. We had to play, like multiple guys had to play off position and adjust to a new role. So of course it's difficult, but we knew it, and like we knew how it's going to be, and it's excuses, like better team won, like that's it. And Dziki was better hands down, and I think they deserve to be in top 4, and we don't. So really difficult season, a lot of injuries, two babies born, one torn Achilles, like the most stuff happening. I've never seen this in my career, and like hopefully never will again. The kids maybe, but yeah. the injuries. kids are fine. I hope so. The second question about, because as far as I know, you have contract for next season, right? Or not? Yeah. But are you optimistic about staying here, or do? No, this I have no control over this. Like you have to talk to the club. But from your point of view, do you think this is the place to be, and you want to stay, or? No, of course. Like I said, I really enjoyed my time here, and my family enjoys time. Tree City, excellent place, but this is not in my hands. So like I don't want to think about like what I can't control. Like the club probably tells you who's going to be the coach next year, and if it's me, I'm more than happy to stay. If it's somebody else, it's business. So like this is how the business works, and if you don't get the results that the club is looking for, then like of course they need to go to the like drawing board and see who they want to have as a coach, and like I said, I love the organization. They're really good people. Love the city. I have like zero complaints, and I've been really supportive throughout the whole year. Like I said, it was a really difficult year. Hi, and like a lot of stuff happened, and like of course, like everybody's disappointed. Probably like I'm the one like putting most pressure to myself every time we go to the court, and to like look like this at the second half. Like that's me. Like that's all me. So like I need to be a better coach on those times also, and like have the players that like prepped so that they can have the control over what happens on the court better. But like I said, like I'm a person that like if
don't waste time on things that you can't have effect on. Like just live your life and like focus on the things that you can have effect on, and it will be happier life. Thank you. Thank you. Anton. Coach, if you were to pick one aspect that decided the series, I don't know, shot making, toughness, composure, injuries, what would it be? I would say confidence. Like Dziki play with a really high confidence. There's a lot of guys hitting shots every game. I said like handshake line. I said to like Wander Plus. I said like excellent job like rising to the games. Like the first game he was kind of off, but like Chavez was really good. And then like the rest of the three games he played great. So like they were always like having somebody to step up. Like Horto was like struggling with fouls in the first game. Other players carried it. Then Horton carried them, and so they always found a solution. And they play with high confidence. You can see that team chemistry is great. And I think that this is something that, like with the injuries and with the fatigue piling on the guys, that we had to overplay during the stretch where we had like 7 players to play, or. I think that this is like something that has the kickback and like it has the effect on like people playing wrong positions. So I would say like the confidence and the healthy team I would take. Thank you. Czy jeszcze jakieś pytania do trenera Lawkasa? Okay. Thank you, coach. Thank you. Good luck for the top 4.
Przed nami druga część konferencji prasowej. Dziki Warszawa meldują się w półfinale Orlen Basket Ligi, wygrywając czwarty mecz z Energa Trefl Sopot 88-73. I są z nami teraz trener drużyny Dzików Marko Legowicz, kapitan Grzegorz Grochowski i Ladrius Horton. Grzesiu, zaczniemy od Ciebie. Jako kapitan zespołu jesteś tutaj 6. sezon. Powiedz, ile znaczy dla tej drużyny awans na ten poziom? Dobry wieczór. Brak słów, generalnie ciężko cokolwiek powiedzieć sensownego w tym momencie, bo to, co się wydarzyło dzisiaj, ten mecz, to był realny roller coaster. Czegoś takiego naprawdę nie przeżyłem, siedząc w pierwszym rzędzie dzisiaj na ławce i wspierając chłopaków jak tylko mogę. To, co zrobili w drugiej połowie, to chapeau bas. Weszliśmy z taką energią w drugą połowę, czego zabrakło szczególnie w pierwszej i coś niesamowitego. Nasza gra w drugiej połowie była zupełnie inna niż w pierwszej, ale myślę, że to przede wszystkim przez show, które zrobił trener w szatni. Myślę, że kiedyś ktoś może się o tym dowie, ale to zostawiamy na ten moment dla nas. Więc bardzo się cieszymy. Niesamowity wynik, ale mam nadzieję, że się nie zatrzymujemy. To nie jest koniec, nie kończymy sezonu. Jeszcze mamy coś do zrobienia. Derby Warszawy w półfinale to jest... Wszyscy wiedzą, co to znaczy. Dziękuję. Dziękuję Grzegorzu. Jakie pytanie do Grzesia? Antoni. Antek Pyzle, Radio 357. Grzegorz, to Twój pierwszy sezon w takiej roli, tak dużej kapitana drużyny i tak małej, jeśli chodzi o liczbę minut. Jak się czułeś, czasami wracając do rotacji w niektórych momentach sezonu, potem byłeś tym łącznikiem, powiedzmy, między trenerem a zawodnikami z wysokości ławki. Jak to wyglądało? Są takie momenty, w których trzeba tak naprawdę sobie powiedzieć, że już się nie dojeżdża na pewnym poziomie. Ja na pewno jestem świadomy tego, jak ja wyglądam i jakie są moje mankamenty i wiem, że w tym zespole, który gra z taką prędkością, z taką szybkością i z taką intensywnością, po prostu jestem już za wolny w niektórych aspektach i ja mam tego świadomość. Staram się robić wszystko, co mogę, żeby pomóc chłopakom, wspierać ich z ławki, na treningach dawać ile mogę. I to jakby było moim głównym celem, żeby się z tym pogodzić. Oczywiście nie było to łatwe, nie jest to łatwe w dalszym ciągu, ale sukcesy, które ma zespół, są dla mnie najważniejsze i w tym momencie się cieszę to, co osiągamy i moja rola tak naprawdę nie ma teraz znaczenia, bo jesteśmy zespołem i to jest najważniejsze, że to, co robimy, to robimy razem. Z tego co wiem, nie masz kontraktu na następny sezon. Tak jak sam mówisz, troszeczkę wizja trenera i Twoje możliwości koszykarskie się zmieniają. Zobaczymy Cię za rok w Dzikach? Na razie skończmy sezon i będziemy o tym rozmawiać. Skupmy się na tym, co jest teraz, a to, co będzie w przyszłym roku, to jest inna bajka i na razie cieszmy się tym, co mamy, ale mówię, jeszcze mamy coś do zrobienia. Dzięki. Dobrze. Jeszcze jakieś pytania do Grzesia? Nie. Dzięki. Dziękuję bardzo, dobrej nocy. Something about you. I know, I understood. Rozumiem. Zay, now it's time for you. Great game, great comeback. How do you feel about it? What was the most important thing to do and win this game and this series? I think everybody has to stay level-headed. I think that it's a long series, so you can't get down on yourself. It's game by game, and you can't look forward. You got to look at what's ahead right now. And I think even though we went down, I think second half we did a lot better, and everybody locked in. Everybody competed to the best of their ability to get the win, and we ended up winning. Thank you. W skrócie, tutaj każdy był skupiony, nie poddawał się, bo to jest taka seria, w której po prostu nie możesz się poddać, musisz cały czas przejść i iść po swoje, po zwycięstwo. Tak jak wspomniał wcześniej trener Trefla, Sopot, Dziki grały z bardzo dużą pewnością siebie i to też im pomogło. I jeszcze mówię o drugiej połowie, że zespół po prostu był dużo bardziej skupiony, wszyscy byli skoncentrowani na celu, jakim dzisiejszego wieczoru był awans do półfinału Orlen Basket Ligi i po prostu zespół poprawił swoją grę i wygrał. Thank you so much, Zay. Now time for questions. Let's start again. Zay, what is a bigger success for you personally, winning the ENBL or reaching the Polish League semifinals? I think me personally, the Polish League semifinals. That's what's going on right now. The NBL MVP and the championship, that's behind us. So I'm looking forward, and right now I'm focused on Final Four. Thank you. Thank you. So you went through a lot of ups and downs this series, both you as a team and you personally. Tell me what it takes for you
go from an underwhelming performance in game one with everybody watching you as the MVP runner-up, and then raising from that for a great game two and eventually the series win. I think I knew everybody was gonna be focused on me. The whole team knew that. So at the end of the day, it's just playing as a team and trying to win. Like, it doesn't matter if I'm in the running for MVP or leading scorer. None of that matters right now. All that matters is winning. So I could care less about all that. As long as we win, that's the ultimate goal for me. Thank you. Yeah. You're gonna face Andrzej Plutak, who won the MVP. So does it make you want? Do you want to show something? For sure. For sure. I'm not gonna say too much about that, but for sure. Okay, thank you so much. Thank you. That's all for me. Z nami jest tylko Marko Legowicz. Marku, duże gratulacje. Naprawdę wyciągnęliście ten mecz. Świetny powrót, świetny comeback. Powiedz, jak się czujesz po tym meczu? First, I want to, say something for Sopot, because they made this series such a great series. Every game was, as we expect, as we talk about, was different. Today was different again. Competing against a coach like Larkas for me was very, very positive. I appreciate a lot his behavior towards me during all the series. He was very respectful, and they competed so hard, even in a tough situation about injury without Witlinski. So first, really, we made, I think, such a good series even to watch. For sure, not boring with so many change of lead and again, different games. First, second, I'm so proud of the team. So proud of the team, because today wasn't easy for sure. We felt a little bit the pressure. It was the game that can lead us to semi-final. And without so much experience of this game, you can miss how to approach. I think that during halftime we addressed this thing. Players came back on the court with another level of attention, another level of focus, another level of togetherness. And I think that if we play like this, we can compete against anybody. It's not about Sopot, it's not about the next opponent, Legia. I'm really proud of them. I'm so happy for this organization, for this club, for what we are doing. I'm so happy for the people, for how we already talked about this, how this link between our community and the team is growing and growing. So I'm just proud. I'm proud of my staff. Amazing night, achieving semi-final after such a long season with still fire inside us. It's really fulfilling my heart and my tank of another fuel. Next step is to challenge a previous champion. So we will be ready. Tomorrow is the day to rest, and then we attack next one as we ever did in those 9 months. Thank you. Chciałbym powiedzieć na początku coś dla Sopotu, ponieważ stworzyliśmy świetne widowisko. Larkas to dobry trener i też cieszę się, że zachowywał się względem mnie z szacunkiem podczas tej serii. Szanuję go za to, że walczył mimo wielu przeciwności, które Energa Sopot napotkał w ostatnich tygodniach. Uważam, że stworzyliśmy razem z Treflem super serię do oglądania. Jestem przede wszystkim bardzo dumny z zespołu, bo widać było po nas, że czuliśmy presję, ale w przerwie powiedzieliśmy sobie, co chcemy zmienić i jak chcemy grać. No i tak grając jak w drugiej połowie, przypomnę, Dziki wygrały ją 48-20. Możemy konkurować z każdym. Cieszę się bardzo z organizacji klubu, z kibiców, ponieważ czuję silną więź z nimi od początku, kiedy tu jestem i świetnie to wszystko rośnie i wygląda. Świetna noc również dla mnie i cieszę się, że wciąż mamy w sobie ten ogień jako Dziki, mimo tylu miesięcy razem, tylu miesięcy pracy, bo też wszyscy jesteśmy zmęczeni. I następnym krokiem dla Dzików Warszawa jest walka z poprzednim mistrzem Polski, już jeszcze aktualnym oczywiście, Legią Warszawa, ale będziemy gotowi.
Thank you so much, Marco. Start from you. Coach, at the end of the regular season, you sometimes use Darnell, Talik and Zay on the field together. Now you've returned to the classic formation. Whether it depends on the opponent or not, and will we see such a formation with three guards in the playoffs? For sure it depends on the opponents, for sure depends on the physicality that we are facing. Sometimes it depends on what we need in the offense, if we need to have an extra handler that can help us in the situation of pick and roll or versus the pressure of the opponents. So it's about this. Let's see what we will do versus Legia, what Legia will do versus us. It's an option that we have and that we are keep using and keep working on that. Why not? Thank you. Thank you. Coach, was that tears in your eyes after the game that I saw? I don't know, maybe. This result, it's for sure is another step. We are not satisfied, but come on. If I need to stop, even with my brother Piotr Pamua, we stop for 1 second and we start to remember all the things that we went through, in those 9 months that to me are like 5 seasons, and when you achieve those results, when you see the happiness in the eyes of your players, when you have this connection that is not a coach to player but man to man, and you can see the impact of your work on their pathway and the importance of one game, one victory, another step for all the people that were here. How you can stay without feelings. It's the reason why I'm coaching. It's the reason why I'm coaching. I moved from Italy to Poland jumping in the darkness, with great fire. Sometimes you need to be good, sometimes you need to be lucky, because this is the reality. But I learned in my career, in my life, when good things happens, you need to stop 1 second and enjoy it. What we did today was not regular. We were down by 17 at one point, and at that moment we stick, together, and we didn't stop climbing. We resist, we pass through tough times, and we won the game. So as a coach, this is an amazing satisfaction for what we are doing, for not only for the club but for the people too. How are you going to stop for 1 second after this game? What are you going to do to celebrate this one? No sleep. I think will be easier. I promised to the president, and I'm not going to watch any game this night. Tomorrow morning we need to restart. That's my celebration. There will be time. There will be time to celebrate. I'm happy. I'm very satisfied. But there is still one game in 4 days. Tomorrow off for the players to rest, but not for coaches. That's life. Thank you, Jakub. Coach, congratulations. And 2 questions. Let me start with Legia. So basically, you haven't done any work towards this series, but generally, what would be the key to make a surprise? I don't know. In this moment, we just finished to play with Sopot. I really, for sure, they have such a deep roster. They have a couple of individualities there. We are talking about, before we were talking about MVP of the league. Big respect towards their coach. They are playing very solid. We need to go with our cards even. We don't need to change completely our style. We need to be good and to play physical, to bring the game on our side of pace, and to play Dziki identity. Then for sure there will be a part of scouting that we are going to start from tomorrow morning. And second question, your team is unbeaten when Holton is taking 10 field attempts or less. It was 12 games this season in PLK and ENBL. Did you know that? And if not, do you see this, that when he's moving the ball and taking less shots and giving more opportunities to his teammates, team plays better? To me, it's not only about this. I've seen the number. I've been told about this situation. I think even it's kind of tricky. First, it's depending on the defense. Now, in the second part of the season, everyone is playing so aggressive, and he must pass the ball more than the beginning. Second thing, I want to read this number more in
in a team-oriented way. You know, when we are playing better as a team, there is food for everyone. You know, sometimes even I think that when we are not playing good as a team, there is one guy that needs to take responsibilities. And at the end of the day, the ball with 8 seconds goes to him. You know, most likely. Exactly. Then, you know, it's I used to call it Russian roulette. You know, can go good or bad. But I want again to read this number in a team-oriented way. I think in that game that we lost, probably team didn't work in the proper way to put him in the condition to have better shots, and still maybe for sure even they should have taken different kind of shots too. I think it's something in between. Yeah, and talking about his matchup, let's say so-called matchup with Pluta, do you think he needs to think a lot about this, because I've noticed that he cares about the MVP voting, or would you tell him that okay, leave this on the side, don't think about this, don't use it as a motivation? I think that Zay is such a mature guy, really, very focused, that he doesn't need me. You know, I would be not honest if I would tell you that he needs my voice to tell him, you already know. So I'm gonna use my words towards him to let him understand how to attack, you know, or which situation he should be more focused about Legia. But we have a level of relationship that those things with eye-to-eye contact is, already done. And in this moment, we don't have time, you know. So we will attack tactical things. And about this MVP, I think that is more about what has been created around this choice. He was one huge candidate. Pluta is such an amazing player, and I think it's very important for Polish basketball to have players, you know, that are performing in this way. I remember the game that Pluta made here, what we are talking about, you know, this is an amazing player. So I want to focus more on tactical things first, and second, I'm sure it's going to be a good series where you can see 2 MVP candidates with the winner and the other candidate. So you will be happy. I will focus about tactical stuff. Tip off, and let's see. Thanks. Thank you. I don't know if I should make this question here or off the air, but I've noticed a change in the staff. We've seen Szymon Walczak on the bench earlier and now. We had some problem with Szymon that at one point, we decided both ways that was the best situation to stop for 1 second, you know. This work is very, very demanding, you know, and you need to respect some how I can say. It's not easy. For sure, Szymon is one guy that we love. He made huge job for us, huge job, and I respect him so much. But again, it wasn't easy for him, and so we need to take care of him.